இறைவா, உலக மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ நீங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும். நோய் பிணி நீங்கி அன்பு பெருகி மக்கள் என்றும் இன்புற்று வாழ வேண்டும். உங்கள் திருப்பாதம் அடைந்த அனைத்து ஆத்மாக்களும் சாந்தி அடைய வேண்டும். இதுவே எங்கள் பிரார்த்தனை. அருள்வீராக. வெற்றி அன்பான வணக்கம். இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறோம். இன்றைய செக்மெண்ட் என்னவென்றால் உலக குரு ஒருவன். நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லோரும் குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக இருப்போம். இந்த டைமை ஒதுக்கி குடும்பத்தோட இதையும் கேட்போமே, என்ன விஷயங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல் உங்கள் கூட பகிர்ந்து இருக்கிறோம் என்று. வாரம் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டாபிக் எடுத்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது உலக குரு ஒருவன், ஏன் மனமே, நல்லது ஒரு குடும்பம், சமயத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், நிறையா நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ், ஃபோர்வர்டட் மெசேஜஸ்லாம் வரும்போது ஷேர் பண்ணுறோம் அல்லவா, இந்த நல்ல விஷயத்தையும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோமே. அப்போ அந்த ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனலை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைய செக்மெண்ட்டில் என்ன என்றால் உலக குரு ஒருவன். உலக குரு ஒருவன் இன்றைய செக்மெண்ட் நம்ம சுவாமி சிதானந்தாஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்க போகிறோம். சுவாமி சிதானந்தாஜி ஒரு ரிஷிகேஸில் டிவைன் லைஃப் சொசைட்டியோட முன்னாள் பிரசிடென்ட். அவர் சுவாமி சிவானந்தரோட, அவருக்கு அப்புறம் சுவாமி சிதானந்தாஜி வந்தார். அவர் முன்னாள் பிரசிடென்ட் டிவைன் லைஃப் சொசைட்டி ரிஷிகேஸில். அவர் பேசின ஒரு சொற்பொழிவு ஜப்பானில், அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம கேட்க போகிறோம். சேர்ந்து கேட்கலாம். गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरोर्पदं
Mantramulam Guror Vakyam Mokshamulam Guror Kripa. Worshipful homage unto the Supreme Divine Reality. Worshipful homage to that eternal, beginningless and endless, universal Spirit Divine. Worshipful homage to that universal being who is your cosmic source and origin, who is your present invisible inner support, and who is also your ultimate goal and fulfillment of your life, your existence. May His divine grace be upon all of you and all the members of your family now and always. Loving adorations to Holy Master, revered and beloved Swami Chidananda. It is as his servant and a representative that I sit here before you and try to serve you by sharing a few thoughts and truths. May his glance of grace and his hand of blessings be upon you always. Be active, be practical, and fulfill all your duties, obligations, and engage in the work that you have to do with full-heartedness, but at the same time keep inner attachment and keep ever connected inwardly with the Supreme Being who is your all in all. Be in the world and do what you have to do here, but at the same time keep the supreme goal of illumination in view and keep moving in that direction also simultaneously. That is the central teaching of all the scriptures of all the religions of the world. Live in this world to benefit God's creation. At the same time, keep moving onwards and forwards in order to fulfill your divine destiny. This is the great fact about existence. This is the central truth of existence. And this is the great discovery declared by the ancient seers before the Vedic era. And they form the greatest and richest part of the global human heritage that humanity has inherited from this glorious past. Because unlike the teaching of the prophetic religions, this was not addressed to any group of people, any race or tribe in any geographical locale or in any specific historical period as their background and their situation at that time. It was the declaration of certain universal truths proclaimed for all mankind for all times. Because the validity of these truths were eternal and their relevance for the whole human world.
It is the discovery of your inseparable connection with that glorious truth. Each seemingly human individual is in fact a spark of that great divinity or a ray of that great supreme light. You are human in your lesser and minor aspect of your life and personality. Your humanity is founded and based upon the central, your real, divine and eternal nature, immortal nature. Your divinity is primary and fundamental. Your humanity is a secondary and a minor, lesser aspect of your being. Therefore, they declare to you, while you are engaged in your obligatory duties of this secular world, seek the eternal reality. Reclaim and re-establish your eternal relationship with that supreme divine reality. This inner process is the very life breath, the heart and life breath of all religion. And the different suitable processes and practices to bring about this glorious reunion and experience, recapture this experience, is what could be called the inner science of religion, the practical inner science of religion. So, as we meet in this Sotokoin monastery hall, a second time I pray to the Almighty and pray to the great masters, Holy Master Shivananda and all the great saints, masters, that they may bless you and grant that even while you are engaged in your worldly duties, you will give your attention and you will also be engaged in the even more important duty of moving towards that great experience which is your birthright. That is whole life, that is complete life, where you are active and progressive upon both dimensions of your being. That is the outer secular human dimension of your life, and at the same time the inner spiritual divine dimension of your life. Both have to be equally. Then only your life is complete, and then only your life is genuine, true and authentic. Because if your life is very successfully lived only upon the outer secular field of worldly activities, and you completely neglect, forget and ignore your spiritual activity, no matter how successful you are, your success is a failure. It will be like taking very great care of your money purse and losing all the money inside it. No matter how beautiful the jeweler's velvet box, red velvet or blue velvet or green velvet box is to look at, and very nice, very attractive, very beautiful, it is not for the box that one goes into a jeweler's shop, pays money and purchases, but it is for the inside precious jewellery, maybe a diamond ring or a diamond necklace or diamond earring, that one goes to a jeweler's shop to purchase, not the box. What is inside, what is precious. For if on the outer surface you are most successful and you have neglected your spiritual life, you have not lived, but
some outer aspects of your being has been very vigorous, active and successful. You are physically and psychologically and mentally, intellectually, you might have lived very vigorously active. But you, the real person, the spiritual identity of yours is in a deep state of sleep, not yet awakened. Therefore, when you yourself are sleeping and some lesser aspect of your being is very vigorous and very active and very progressive and seemingly successful, then that is a spurious or a counterfeit second-hand type of life. It is not authentic and genuine and true life, because you are not living, you have not started to live. The ancient great seers did not want that you should lose this most precious, unparalleled gift called life. They had great love for all creations, all creatures and all humanity. They had great love because due to their realizations, they identified themselves, they felt identity with all existence. And therefore they said, if you lose this wonderful chance, this golden opportunity, then they said, there is no greater loss than this. No greater loss can happen. They called it in Sanskrit Mahadi Vinashti. Mahadi Vinashti. Great will be your loss. If having got this opportunity you have not attained. And therefore they said, Uttishta, Uttishta, Jagrata, Prapya Varan, Bodhata. Arise, awake, and attain illumination. That ringing call which they gave tens of thousands of years ago in that ancient Upanishadic age, that call is sounding even today, calling all human individuals to attain their great and glorious divine destiny. In the possibility of this great attainment lies the most invaluable and precious nature of our human life. Therein lies the importance of your human status with the power to think, feel and rationalize. No form of life existing upon planet Earth has this unique ability of ours, the ability to think, ability to feel, ability to reason, ability to analyze, ability to try to investigate and discriminate. It is unique to us. That is why the pinnacle point, the highest height to which we can rise, it has no limit. It has no limit. And it is this fact that gives real meaning and value to an otherwise meaningless life. Come to think of life. See, what is there in this earth life? There is birth and death and old age and disease and fighting and quarreling and loving and hating and violence and crime. You see, wherever you see, we see pain, we see suffering, we see things people are trying to avoid, but it is part of life. You cannot avoid. It is a world of pain and death. Heat is very uncomfortable in summer, cold is very uncomfortable in winter, hunger is not a very comfortable thing. See, everywhere things that exist here are not very satisfactory. Therefore, after having experienced life, no one is willing to give a certificate to life, praising it and saying you are wonderful.
All human beings all over the world are constantly engaged in trying to avoid pain and suffering and discomfort and trying to get some comfort and happiness. And no one has fully succeeded in achieving this condition. Wise people, great philosophers, men of wisdom, and people who have realized and known about this world have said, you go on trying for hundreds of years, you will never be able to get it because this world is imperfect. It is made of this stuff. But the one fact that makes this life wonderful, in spite of all these imperfections and defects and drawbacks, one fact that makes this life wonderful is, if it is properly understood and utilized, it is a golden ladder to immortality and eternal bliss and peace. And if you ask Swami, living as we do in 1995, in Dai Nippon and all this modern world, is such a achievement possible? If you ask, Swami has to say, 100% absolutely possible. For who is Swami to contradict or say something opposite to what so many great souls have said, that if you fulfill the proper conditions and move in the right direction, it is not only possible, it is why you have been sent here. It is absolutely possible. And if you ask why, how it is possible, why it is possible in these changed modern times of technology, I will tell you. It is surely possible because even though the world might have changed, your entire environment might have become totally transformed, completely changed, and life might have changed, everything might have changed, but you have not changed. You are the same spark of divinity. You are the same 24-karat gold. You have not changed. Because what the individual was a million years ago, 20,000, 10,000 years ago, 5,000, that the individual is even today. Individual is a part of divinity, a spark of that light of lights, a wave upon that ocean, and an inseparable part of that being whom we worship in all the different places of worship in this world today. And the potential, the full potential for this realization, for this great, grand, divine experience is within you. Already it is part of you. It is the most important part of you. Just as there is potentiality for the evolution of a diamond inside the deeply buried coal strata under the earth. Deep under the deserts of the Middle East was the potential for the oil, fuel, petrochemicals that makes the whole world to run now. Within you is hidden God. Within you is immortal soul. Within you is fountain of joy. Within you is ocean of bliss and peace. This is you. This is the true you. This is your real identity. You are all this and even more. But what you really are, it is not possible for me to describe. Because what you really are, human language cannot describe. Be what you are.
You are always what you are. It requires no effort. This experience is now inherent in you, but in a dormant or a latent form. It is like a closed bud. You must give it all the conditions so that it may blossom forth into a fully blossomed flower. A flower with 1,000 beautiful petals, because it is not of this earth. And this process is called, you call it yoga or you call it the spiritual sadhana. From the most ancient past, beyond human history, down the centuries, generation after generation, there have always been people who have fulfilled the conditions, made the necessary effort and attained divine perfection. And it is true that in that land of the Vedas and the Upanishads, this has been the order of the day. All throughout the land there have been these illumined sages and seers. India has been the land of self-realized people. But it has not been something, the monopoly of India or an exceptional uniqueness of India only. Illumined beings have appeared in all countries all over the world. Maybe not in such phenomenal numbers as in India, but especially not so much the Occident, especially the Orient has always had these wonderful realized people, illumined people. And when I say this, I especially mean China and Japan. There have been any number of, down the spiritual history of China and Japan, you have had these luminaries, many luminaries. But many of them were not recognized. And unfortunately, many are being forgotten. So, when day dawns and you wake up from sleep, God has given you the gift of one wonderful day. As you fill that day with so many types of activity, also fill it with spiritual activity. What is the central principle of this active spirituality or spiritual activity? What is the central principle? Never to lose touch with the cosmic being, never to lose touch, never to be de-linked, but always be linked, always be inwardly connected. That is the central principle. In various ways, this central principle of spiritual life has been told to us, has been declared to us in various ways. Remember me and engage in the strife of life, in the battle of life. நம்ம சுவாமிஜி என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லி கேட்டோம். சுவாமிஜி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார், ஆங்கிலத்தில் சொன்னார். அதை கொஞ்சம் சுருக்கமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்ககிட்ட. அதாவது வேதாந்த தத்துவம் என்னன்னா, மனிதரும் அந்த ஈஸ்வரனும் அந்த பரம்பொருளிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. நம்ம எல்லோரும் அந்த இறைவனோட ஒரு துளி. we are spark of God. ஆனால் நம்ம தினந்தோறும் தினசரி வாழ்க்கையில், இந்த தினசரி வாழ்க்கை ஆக்டிவிட்டிஸ், காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம், வேலைக்கு போகிறோம், திருப்பி வரோம், குடும்பத்தோடு இருக்கிறோம், இவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கையை நினைக்கிறோம். ஆனால் அதுவும் கடந்து நமக்குள் ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்குது. அந்த தெய்வீக சக்திக்கு தான் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்லோரும் நிச்சயமாக நம்ம தினசரி வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஹெல்த், வெல்த், ப்ராஸ்பெரிட்டி, ஃபேமிலி எல்லாமே நம்மளுக்கு முக்கியம். ஆனால் நமக்குள்ளே இருக்க அந்த தெய்வீக சக்திக்கும் ஒரு முக்கியம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி கொடுக்குறதுனா, நிறைய சுவாமிகள், ஞானிகள், மாஸ்டர்ஸ் அதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி யோகா ஒரு மூலமாக நம்ம செய்யலாம்.
அல்லது ஆன்மீக பயிற்சி. ஆன்மீக பயிற்சியும் வந்து நமக்குள்ளே இருக்க தெய்வீக சக்தியை வந்து நம்மளை உணர வைக்குது. ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்மளோட குலதெய்வமோ இஷ்ட தெய்வமோ அந்த பரம்பொருளோட ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும். அதாவது ரிமெம்பர் மீ. எது செஞ்சாலும் அந்த இறைவன் அருளால் தான் செய்கிறோம். நாம் ஒரு இறைவனின் கருவி அப்படின்னு நினச்சி தான் நம்ம செய்கிறோம். அதற்கு பின்பு தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைய விஷயங்களை பார்ப்போம். எப்போ நம்ம வந்து நான் செய்கிறேன்னு நினைக்கிறோமோ அது சரியாக வராது. நான் ஒரு கருவியாக இறைவனோட கருவியாக இருந்து நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ நம்ம வெற்றியை காணுவோம். வெற்றி மேலே வெற்றி வந்து உங்கள் எல்லோரும் சேரணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்றைய செஷனை இத்துடன் விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சுவாமி சிதானந்தாஜி மூலமா தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நம்புகிறோம். அப்படி உங்களுக்கு என்னாச்சும் உங்களுக்கு மீண்டும் ஒன்று நல்லா தெரியணும், ஏன்னா அவர் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தார், ஒன்றும் சில விஷயங்கள் தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல் ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட் கொடுங்க. நம்ம உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு காத்திருக்கிறோம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து நாங்கள் ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல் விடைபெறுகிறோம். இந்த ATV யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். ஆரோக்கிய அகண்ட வேள்வியின் அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சியாக இதோ மலர்ந்து விட்டது ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல். ஆம் அன்பர்களே, இனி வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7:31 உங்களை ஆன்மீகம், இயல் இசை, ஆரோக்கியம், மகளிர், தன்முனைப்பு, உலக குரு ஒருவன் என்கின்ற காலத்திற்கேற்ற தலைப்புகளோடு சந்திக்க வருகின்றோம். காணத் தவறாதீர்கள் ஆரோக்கியா ATV யூடியூப் சேனல்.